So thank you to all of the NGOs, the representatives from these NGOs who are here with us today. We really appreciate your contribution to the video and to the summit. And I think what it brings to mind is how teamwork, how bringing together ocean action with other people who share the same values continues to resonate, and how do we make that happen? And so our next panel of esteemed panelists are really talking about action. They are talking about how they're providing opportunities to make change in their respective roles. And welcome to the stage. So once again, passing on the message from our translators who are translating from Portuguese to English and vice versa. If you don't mind speaking calmly, slowly, so they can make sure and translate well. And if you feel more comfortable speaking in Portuguese, please feel free to do so. Great. So I would love to begin with you, First Lady. I know from our conversations leading up to today, you mentioned that you've been an activist here in Cabo Verde for a very long time. And internationally, there are a lot of things that are driving your activism. So can you just tell us about what motivates you to continue to pursue ocean action? Thank you, Danny. And first of all, I would like to say thank you for the invitation from Ocean Race team. And Danny, feel comfortable. You're in your house or your country, because yes, most of the people think you are a Creole woman. So you're in your house. And I would like to say welcome to all ocean racers. I hope to see you soon in Cape Verde for holidays or business. And for me, it's a pleasure to be here with you. And I'm going to speak, as I told you, as an activist for environment and climate change. And for that, I have two driving points. And I'm just going to say to you, sorry, because I'm going to speak in Portuguese, because I trust in our team of translation, if you don't mind. Portanto, estava a dizer que vou falar como ativista do ambiente e do clima. Sei que muita gente me conhece como ativista do direito dos animais, mas eu confio na nossa equipa de tradução, então eu vou falar em português. Só aguardar que a nossa colega de painel também coloque o auscultador para a tradução. Há duas áreas que sempre me chamaram muita atenção para o meu ativismo, e eu vou explicar já porquê, que é a área do lixo e a área da reflorestação. E isso tem muito a ver, essas duas áreas têm muito a ver com todas as dimensões da minha educação. Eu vejo aqui desde manhã, muitos ministros estão aqui, não vi por acaso o ministro da Educação, e também não vi, posso estar errada, a presença de igrejas. Mas foram duas áreas que participaram muito na minha educação. A minha mãe era professora e lembro-me que ela participava, eu pelo menos a minha imagem parecia que eram todas as semanas a minha mãe tinha uma desculpa para não estar connosco em casa, porque ela tinha que ir fazer plantação de árvores ao interior da ilha de Santiago. Então parecia-me que eram vezes demais, então parecia que eram todas as semanas. Ela estava naquilo que chamavam reflorestação do país, reconstrução do país. E então ela sempre me explicava que o nosso solo era muito frágil, então tínhamos que pôr muitas árvores para proteger o solo. E aquilo ficou-me sempre muito na minha mente. E quando eu fui para a escola primária, a minha professora também insistia que tínhamos que limpar a escola todos os sábados. Nós limpávamos a escola e plantávamos árvores. E em casa, a minha avó foi imigrante na Guiné-Bissau, na altura em que nós tínhamos períodos de seca e de fome. Ela imigrou para a Guiné-Bissau e quando ela regressou, no período da independência, ela vinha com aquele verde da Guiné-Bissau e então ela também trouxe para dentro de casa o nosso jardim. À volta, eu morava na Chadinha, à volta era tudo muito castanho, mas dentro de casa haviam plantas. E quando eu chegava à igreja, tínhamos a história da Arca de Noé. Então, eu hoje, quando olho para trás e tento perceber de onde é que veio esta vontade do ativismo, eu vejo que em todas as dimensões da minha educação,
na família, na igreja, na escola, este ativismo ligado a limpar e plantar para proteger esteve presente. E há um princípio, há uma frase que eu tenho sempre por mim que é: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então, quem ama, limpa. Se nós temos um bebê, nós limpamos sempre, damos sempre banho ao bebê, arrumamos, não é? Cuidamos do bebê. Então, Cabo Verde, quem ama Cabo Verde, limpa e cuida. Então, o meu ativismo tem a ver com isso. Limpar, cuidar, amar. Incredible. Thank you, First Lady. And you're right, it begins at home. It begins where your roots are. That's where your activism and your need to take action for the ocean and our planet can begin. And I see that we have a young one in the room, our youngest summit member up front. It's always great to have. We have a baby named Ocean. Ocean. Here. Hi, So Ocean. Yes. The next generation. Hi. So cute. Thank you again. Minister Silva, the next question is for you. We know that Cabo Verde is very extremely vulnerable to climate change and loss of biodiversity, environmental degradation. As a small island archipelago, we know that the country has dealt with a lot of things as a hostile environment, you know, just comparing to other islands, but it's still a beautiful place in all ways. Climate change has made the weather more frequent and intense. So these things are being exacerbated, the challenges that you face here, and increasing risk and vulnerability. So how is climate change affecting Cabo Verde directly? Thank you, Danny, for the question, and Ocean team for having me also in this panel. I hope next time you'll moderate in Criollo. I have to learn. I need a lot of practice, but I'll try. Straight to the answer, and I move to Portuguese. O que eu devo dizer é que, de facto, nós estamos a vivenciar as mudanças climáticas e estamos na linha da frente das suas consequências. Como disse o Primeiro-Ministro, nós estamos localizados no prolongamento do Sahel, que é uma região muito árida. E agora, com as mudanças climáticas, as condições vão mudando e vão mudando, infelizmente, para pior. Primeiramente, eu queria aqui sublinhar as principais consequências, desde logo a seca. Cabo Verde, nos últimos 10 anos, vivenciou 5 anos de seca. 4 destes anos foram de seca severa. Ao mesmo tempo, nós também vivenciamos inundações derivadas de chuvas muito torrenciais. Também nestes 10 anos vivenciamos 4 das maiores, uma delas associada ao furacão Fred que passou aqui por Cabo Verde. Para além disto, nós vemos, portanto, o aceleramento da erosão dos solos e a degradação da terra, a salinização das águas subterrâneas, sobretudo nas zonas costeiras, e, evidentemente, também os técnicos também já referem à migração das espécies marinhas e, evidentemente, à perda da biodiversidade. Diria que a maior parte destes fenómenos são fenómenos naturais, mas o que nós estamos a ver é, na verdade, o aumento da frequência dos acontecimentos. E é evidente que isto afeta muito os ecossistemas, desequilibra os ecossistemas, traz grandes danos aos sistemas alimentares, aumenta consideravelmente a vulnerabilidade do país face aos desastres naturais, e nós, enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, também somos bastante vulneráveis aos choques externos e, por isso, estas consequências tendem a anular
todo o esforço que o país vem fazendo no sentido inverso. Mas é evidente que não vamos olhar para isto apenas negativamente. Também olhamos para isto como uma oportunidade de mudarmos. O nosso país já dispõe de instrumentos importantes neste domínio. As nossas contribuições determinadas, portanto, nacionalmente determinadas, o nosso Plano Nacional de Adaptação, a nossa estratégia e planos de ação nacional para a biodiversidade, e estamos, portanto, a fazer de tudo para podermos implementar bem isto de acordo e muito bem alinhado com a agenda mundial. Refiro-me essencialmente, portanto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e falando, evidentemente, da biodiversidade, aqui uma agenda que começa muito fortemente com a estratégia para a biodiversidade no pós-2020. Portanto, todo o quadro da biodiversidade no pós-2020, que traz aqui também digamos, desafios muito grandes a todos os países do mundo. Eu devo dizer que a nossa estratégia de adaptação, nós, inclusive, enquanto pequeno Estado insular, contribuímos muito pouco para o aquecimento global, de forma muito insignificativa. Mas quando olhamos para as consequências, a nossa fatura é muito grande. E é evidente que temos que trabalhar rapidamente para a adaptação. O Sr. Primeiro-Ministro fez referência aqui à nossa estratégia, por exemplo, no domínio da transição energética, mas nós temos muita ação climática a desenvolver, um programa muito robusto também de melhoria da governança climática, no sentido de harmonizarmos todas as estratégias que ajudam o país, não é, a se desenvolver e, ao mesmo tempo, a se adaptar às mudanças climáticas. Porque o futuro, se o aquecimento global continuar com esta mesma tendência, o nível médio do mar aqui em Cabo Verde vai aumentar cerca de 2 metros. E isto vai afetar as infraestruturas, vai afetar a forma de vida da nossa população e devo referir-me a 60% da população que será afetada diretamente, sem contar com a total degradação dos ecossistemas costeiros, com a acidificação dos oceanos e, portanto, a salinização das águas, e o nosso país vai chover ainda menos, cerca de 10%. Portanto, tudo isto são consequências e nós temos que trabalhar na sua adaptação. Thank you, Minister. Yes, it's clear that there are many challenges that Cabo Verde is facing, and it's an urgent issue that must be addressed. Once again, ocean action is what we need to see happen, and I'm looking forward to maybe hearing a little bit more about the action plan that you currently have in place in just a few moments. But next, I would love to hear from Isabella. You've been a member of the European Parliament, and you've been a firm advocate for stricter fishing regulations. And as a government minister, you took initiative in the first UN Ocean Conference as well. So in your experience, what advice do you have for those in the room who want more efficient policies for ocean protection? And do you believe that the concept of ocean rights can play a role in this? Thank you, Danny, for that question. I'd also like to start by thanking the Ocean Race for really driving the issue of the concept of ocean rights and having a sports competition with a purpose. You asked me about my best advice, and I don't think I have a better advice than saying that we need to wake up. We really are facing a very, very acute situation in our ocean. And I've been involved in ocean issues, ocean policies for 20 years now. I wrote a book in 2007 called Silent Seas. Actually, it has a chapter about Cape Verde and the issue of overfishing and the European vessels fishing here and the local fishermen not getting any harvest anymore. So I've seen a lot of problems along the way. I've been part of reforming, taking new policies, taking a lot of initiatives,
But I also see the effect, if you really look at the ocean, it's not getting any healthier. We're now, as my former colleague here just described, we have climate change, which is an enormous pressure on our ocean. It's completely changing the biochemistry, the temperature, the levels of oxygen, even the ocean currents. Fish are moving northwards. We're seeing an extreme pressure on the marine ecosystems. And still we haven't lived up to our commitments from 20 years ago. 2002 in Johannesburg, the world committed to having sustainable fisheries by 2015. 2015. Then back in 2012, we just realized we're not going to do that in 3 years' time. So the next goal was 2022 last year. Do we have sustainable fisheries all over the world yet? No, we don't. For more than 20 years, we've been discussing to ending harmful subsidies for the fishing fleet. Now that was agreed to, do that last year, but still the details have not been sorted out, and countries have not ratified yet, so that's still an issue. Plastic pollution. 20 years ago, we didn't discuss that almost at all. Now we see on every beach around the world, small, tiny microplastics in the sand. We see seabirds, we see sea turtles, we see cetaceans, whales with their stomachs full of plastic. And last year, we agreed to start addressing this issue on a global scale. But let me tell you this, it's not enough to agree to do something. We have to do something. And this is about the ocean race, but it's about a race against time. We don't have more time. We have to really start acting, implementing all these agreements that we have on the table. The plastic treaty, the ending of subsidies, the realizing of sustainable fisheries, and also implementing the marine protected areas. So we can't just sit back and be very kind of satisfied because we agreed on protecting 30% of the oceans. We have to do that, and not only on paper, no paper parks. We need money, which was also already discussed. We need supervision, we need accountability, we need science, we need all of this. And how do we get there? And you mentioned ocean rights. So I think what we need to do now is not, all the young people on the streets that are, protesting against us, the adults, because of climate change. They say we shouldn't change the climate, we should change the system. And I agree on that. But in order to change the system, we also need to change the way we think. First of all, we are the defining species on this planet right now, the humanity is. And we can't just, continue with the same mindset of exploitation, of human rights. I mean, human rights are, of course, very, very important, but we are dependent on our planet. And if we don't recognize the right of this planet to exist, if we continue to abuse it, the planet will turn against us. And we're already seeing that, depletion of fish stocks and a less ability of this ocean to mitigate climate change, because it can't absorb more CO2, it can't absorb more heat. I think it's quite astonishing that the ocean has absorbed 90% of the heat that we have produced through human global warming. 90%. Without the ocean, I think we should have some 27 degrees warmer climate than we have today. We owe it to the ocean to respect it. So we owe it to the ocean to really treat it as the prerequisite of life on this planet. So in that sense, yes, we should talk about ocean rights. Yes, we must try to change our mindset and really respect this mother ocean that we have here. Absolutely. Thank you, Isabella.
The ocean is our climate hero when we talk about the climate crisis, and for island nations that are feeling the frontline impacts of climate change. Who's our hero here? So First Lady, can you tell us a little bit more about how do you think Cabo Verde can be a bit more resilient in the face of climate change, but not just as one solitary nation, but looking at other nations around the world who are potentially causing these impacts? How do we create a synergy there? How do we identify the steps that we need in order to get to proper ocean rights and making sure that people are safe? Thank you, Danny. Eu acho que para sermos resilientes, para que os cabo-verdianos e o país seja resiliente, primeiro nós temos que conhecer. Falou-se muito de manhã na questão da literacia do oceano. Se as pessoas não conhecem, não tem como cuidar. Se falarmos aos cabo-verdianos que alterações climáticas é seca, erosão, falta de chuva, estamos todos muito bem letrados naquilo que se toca a alterações climáticas. Mas alterações climáticas não é apenas seca, ausência de chuva ou quando vem com muita força. Se começarmos a falar, basta ver que uma das consequências das alterações climáticas é a subida do nível da água do mar. No entanto, o que nós vemos agora é uma vontade enorme de toda a gente em ter uma casa junto ao mar. Aliás, há imensas construções na orla marítima. Mas quando vamos ao site da NASA e sites especialistas que nos indicam quais são as zonas de risco a nível mundial, nós podemos ver em Cabo Verde quais são as zonas de risco. Então, parece que há aqui uma inversão da noção de risco versus aquilo que nós fazemos no dia a dia. Será que as pessoas têm consciência do problema ambiental que nós temos, por exemplo, em Santa Luzia? A quantidade de lixo que não é nosso. Quando nós vamos a Santa Luzia, nós conseguimos identificar o número de série das caixas de fruta. Conseguimos identificar os instrumentos de pesca, nomeadamente a pesca do polvo. Conseguimos identificar as linhas de pesca utilizadas. Mas estará Cabo Verde consciente, os cabo-verdianos estão conscientes daquilo que se passa a nível, por exemplo, da gestão do lixo marítimo ou que vem da indústria pesqueira? Não me parece. Será que as pessoas estão conscientes do problema que nós vamos ter com a subida? O Sr. Ministro já falou, uma subida provável ou estimada de 2 metros. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer é algo nosso, não é uma questão da agenda internacional. Os cabo-verdianos têm que saber que o planeta Terra, por isso é que é chamado de planeta azul, mais de 70% do que é o planeta Terra é água. 97% desta água é salgada. E quando voltamos para Cabo Verde, 99% do nosso território é oceano. Então, nós estamos, na verdade, muito na linha do que é o planeta Terra. O planeta Terra é água, Cabo Verde é água. Agora, quando nós falamos com as pessoas, bem, nós somos um país pequeno, pobre, é porque também não está na nossa mentalidade que nós somos tão grandes quanto França. Se nós somarmos o que é a zona marítima, mais o que é a zona terrestre, nós somos tão grandes quanto a França. E isso não está na nossa cabeça. Nós pensamos, o nosso discurso é um discurso que eu ouço todos os dias. País pequeno, pobre, coitadinho, no meio do Atlântico. Não. O que precisamos, e a primeira resiliência, Dani, respondendo objetivamente à tua pergunta, a primeira resiliência é conhecermos o país onde nós estamos, quais são os riscos, pelo fato de sermos 99% oceano, os riscos específicos deste país, qual é o nosso papel no planeta Terra
E, sobretudo, nós, como somos diferentes de França, temos o mesmo tamanho, se somarmos mar e terra, mas como a Constituição é diferente, o nosso modelo de desenvolvimento tem que ser diferente. Eu não posso copiar o modelo de desenvolvimento de França, porque temos na nossa Constituição a terra e o mar são diferentes, né? Então, eu colocaria como condições para sermos um país resiliente, conhecer que país é este, é feito do quê, ter a noção que não somos assim tão pequenos quanto dizemos e criarmos nós, com base na nossa realidade, o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Thank you, First Lady. You're welcome. Wonderful. As the First Lady mentioned, the exclusive economic zone, the EEZ of Cabo Verde, is large as France, the same area, which is incredible. Now, what role do MPAs play in the conservation of the ocean, and what are the plans for future protection and enforcement here in Cabo Verde with marine protected areas? This question is for you, Minister. Marine protected areas, how are they playing a role in conserving the waters around Cabo Verde? Thank you for the question once again. As áreas marinhas protegidas, mas eu queria, ainda antes de responder a esta questão, referir-me à temática do direito do mar e dizer que para nós existe um axioma muito importante e que suporta a nossa defesa do direito do mar. Nós achamos que é uma questão ética. As espécies, os ecossistemas têm o seu valor intrínseco. Nós não temos que estar a olhar para as demais espécies e para os ecossistemas como recursos apenas. Tem o seu valor intrínseco, assim como o homem tem o seu valor intrínseco. Este é um princípio ético da conservação da natureza que nós deveremos sempre ter em linha de conta. As áreas protegidas marinhas desempenham um papel fundamental, naturalmente, na conservação das espécies, dos ecossistemas, das relações, enfim, do equilíbrio, não é? E que nós devemos ter nesses ecossistemas, mas representam também um papel fundamental, como já se falou aqui no período da manhã, na educação, no aumento da literacia. Criam um ambiente muito favorável para a investigação, para o desenvolvimento e para a inovação. E nós, naturalmente, temos que explorar, naturalmente, os recursos naturais e haveremos, certamente, de escolher sítios que, pelas suas características, riqueza em espécies ou ecossistemas muito especiais, temos que, de facto, reservar áreas para maior conservação, sem considerarmos a chamada conservação específica, que é a conservação das espécies, independentemente de onde elas estiverem. Daí que, no caso de Cabo Verde, toda esta temática da criação das áreas protegidas, sejam elas marinhas, terrestres, é uma questão muito recente. Temos hoje 47 áreas protegidas. Criamos, ainda no ano passado, uma área protegida mista, que tem uma boa área marinha e uma outra terrestre na Ilha de Santiago, mas o grande desafio é de reforçarmos a gestão dessas áreas marinhas protegidas e criarmos novas dentro deste objetivo de 2030, que é termos 30%, não é, das nossas águas em proteção ou sob conservação. E então, é aí que entra toda a temática também da união dos esforços com as ONGs, que desempenham um papel fundamental neste domínio, com o setor privado e, naturalmente, com os parceiros públicos, sejam a nível interno e internacional, no sentido de captarmos as capacidades, que haja também a transferência das tecnologias para que nós possamos fazer mais e melhor
e, naturalmente, o financiamento. Sem o financiamento fica difícil, porque as atividades custam. Não se pode, portanto, conservar a natureza apenas com o desejo, com a narrativa. É fundamental mobilizarmos recursos e financiarmos programas e projetos muito concretos que permitem este tal reforço de capacidade, maior participação de todos, das escolas, das ONGs, das instituições públicas, daqueles que se dedicam ao monitoramento, mas também à fiscalização, ao combate à pesca, à sobrepesca ou pesca ilegal e não autorizada, à poluição por plásticos, onde nós defendemos claramente um instrumento vinculativo, legal vinculativo, a nível planetário, para podermos controlar efetivamente a poluição por plásticos. A senhora Primeira-Dama fez aqui referência e deu exemplo de uma praia em Santa Luzia, mas veja o que é que nós temos a nível nacional, e por isso não há outro caminho. Proteger mais, proteger melhor, proteger com todos, mobilizar mais recursos técnicos e financeiros para podermos salvar o planeta. Muito obrigado. Muito obrigada. Wonderful. So we're just getting to the end of our panel here, but I wanted to finish out and ask each of you, just briefly, what do you think some of the key outcomes should be from the Ocean Race Summits here in Mindelo? And what do you think the future will hold as far as what actions we can take? Maybe an action for anyone sitting in this room today, what you think is a great way to start taking ocean action. We'll start with you, Isabella. Well, thank you. I'm the co-chair of Friends of Ocean Action, so of course I'm a big friend of ocean action. But as I said, I think we also need to really realize how serious the situation is and speed up implementation. And we can't just be content with having met here, but real action starts tomorrow, or maybe even this afternoon. But I mean, we can talk and talk and talk about the deterioration of our ocean, but we actually need to have some really serious implementation in place. And if we believe that we're going to do something about acidification, plastic pollution, overfishing, deoxygenation of all the problems with loss of biodiversity, with the same methods that we've been doing the last 30 years, then we're really deceiving ourselves. I mean, I think it was Einstein who said that it's the definition of insanity to try to solve the same problem with the same methods over and over again and not succeeding. And that's the reality that we're in. So we have to try something else. And I think you, Minister, you were also saying that, you know, it's a moral issue. It's a moral issue. This is not only about economy. It's not only about business opportunities. I'm sorry, I mean, it's important, but it's not going to be any business opportunities, even in poor countries, if we completely destroy our ocean. We need to protect it, preserve it for future generations. That's a moral question. And we can all see what the trends are, even if we have huge progress in some areas. I was part of reforming the EU Common Fisheries Policy in 2013. That's almost 10 years ago now. But, you know, the fish have not recovered in the Baltic Sea, my home sea close to Sweden, even though we reformed the Common Fisheries Policy, because we needed to really set the standards much higher using the precautionary approach, not maximum sustainable yield, which is the kind of definition of sustainable fisheries. But we have climate change now. It's affecting the whole entire marine ecosystem. It's getting warmer, less oxygen, species are moving, they're kind of getting away from the warmer waters. So we need to have much, you know, more of a precautionary approach to whatever we're doing. And that's for our own sake.
And that's for the sake of our children and grandchildren and little Ocean over there, who just fell asleep. But I think it's beautiful that he's here. Did I answer your question? Yes, I think I did, yes. yeah. Thank So that's you, the Isabella. takeaway. Thank you. Excellent. And we'll finish off, First Lady, then Minister Silva. Just tell us a quick, what the folks in the room right now can do to take ocean action. Okay. So we are in a panel that is ACT, or activism. We are talking about Ocean Race, so I have a challenge for Ocean Race. And I know that Biosfera, Tommy, and Deborah are here, and I think the Ministry of Environment will be happy to receive you for our next campaign of cleaning Santa Luzia. So this is an action in concrete. We can do it. And for finish, of course, we would like to receive you in Santiago too, Ireland, to plant some trees. But to finish, I would like to let you with two quotes. One is from Johann Coet, that is a German. He's a poet and studist, and he said, "To think is easy." I don't know if it's so easy, but he said that. To think is easy. To act is difficult. To act as one thinks is most difficult. And to finish, we are marking the 50 years of the death of our national hero, Amílcar Cabral. And I will say in Portuguese a quote. He said, mais pensamento para melhor agir, mais atividade para melhor pensar. É nesta dialética que nós temos que estar. Pensar muito bem para agir muito bem. Atuar muito bem para melhor pensar. E ele diz, para terminar, temos sido capazes e temos de ser cada dia mais capazes de pensar muito os nossos problemas para podermos agir bem e agir muito para podermos pensar cada vez melhor. Thank you. Thank you, First Lady. And Minister Silva, last thought, action. How do we take ocean action? Dizer que cada um de nós podemos ter, de facto, a nossa ação muito concreta, então temos que perguntar a nós mesmos o que é que nós podemos fazer. E todos nós temos a capacidade de ser relevantes. Então, planifiquemos juntos, mobilizemos recursos juntos, e os recursos também somos nós, e a nossa força, e trabalhemos com objetivos e metas muito concretas, e um dia chegaremos lá. Fantastic. Please join me in thanking our panelists, First Lady, Minister Silva, and Isabella Levine. Thank you very much. Well, those are certainly great actions to take, and I hope that we will all take those with us and start moving forward. We appreciate all of your attention so far. We have another video to show you that I'm very excited to share. Well-organized marine ecotourism continues to be an opportunity, a viable opportunity for island nations and coastal community members to get involved in marine conservation. And on top of that, inspire visitors who come to see these locations to support the marine species that they're focusing on. I think the next panel is going to be great. In fact, it is going to be great. I don't think it is. It will be. It's exciting because we've invited a couple of our sailors who are participating in the race to join us, as well as local world champion kiteboarders, and it's going to be awesome. So when we talk about sports, in order to create the mindset to be an athlete, to be able to go through some of the most challenging conditions, to overcome hurdles, it really requires you to be resilient. And so this next panel, I'd love to introduce our panelists. Awesome. Okay, Boris, I want to begin with you. So we met you earlier on stage when you brought the baton, the Relay for Nature baton, which is on stage with us right now.
Why did Team Militia connect with the team mission, connect the team's mission with this edition of the race? Why did you connect it to the UN Sustainable Development Goals or the SDGs? We see that the logo of the SDGs is on your sail. What's the connection? Yeah, it all came about a little bit during the time of the campaign. We started with our sailing this kind of boat. We started 2017. And then in 2019, I was always thinking at the beginning, we had just black sails. I was thinking, what kind of message can we transport with this boat and the media reach? It's a pity to have this big canvas. And this is how the boat looks nowadays, colorful and with a strong message, climate action now. And it was a long process to get there, because you have different stakeholders in such a campaign, and some say, well, we are a sport team, don't be hypocrite. I mean, we all fly around with airplanes. You cannot write just climate action on your boat. What doesn't make sense? What's the connection? And it really came over time. And we started with the Geomar Institute in Kiel. We started this Ocean Lab thing on board 2018, an educational campaign that we called Ocean Challenge for the kids. And working with Monaco, the foundation in Monaco, we were really searching a little bit our slogan. And then when we brought Greta Thunberg to New York 2019, to the UN Action Conference, that's where we stole all these things. The colorful UN wheel, which is beautiful on a boat, I find. And with the main goal, number 13, climate action. And we combined a little bit also these slogans. They were also inherited from the UN Climate Action Conference. It's a race we can win, it's a race we must win, and we combined this to our message on the boat. Excellent. I wanted to ask you that first because we have your vessel featured here in the photo, and it's such an epic shot. So thank you, Boris. Now, Minister Santos, thank you for being here with us. Can you tell us how you see water sports and the water sports industry influencing tourism and trade and the blue economy here in Cabo Verde? Thank you. And thank you for this invitation in this meeting, in this debate. I'm put my congratulations to the Ocean Race team. Thank you, but I will express in Portuguese. Bom, antes de responder a sua pergunta propriamente, eu queria fazer uma pequena radiografia daquilo que é o turismo em Cabo Verde. Estão aqui cabo-verdianos, mas também convidados, para que nos possamos situar sobre este importante setor, o principal setor da economia cabo-verdiana, que representa aproximadamente 25% daquilo que é a riqueza criada anualmente. É um setor também que tem um importante papel na nossa balança de pagamentos e também é o principal setor, como não podia deixar de ser, na criação de empregos, principalmente para a camada jovem, porque estamos num país eminentemente de jovens. Dizer também que, sendo um país 99% mar, o turismo tem que cruzar sempre com o mar. E o nosso principal segmento do turismo reside em atividades náuticas, seja o turismo da praia, atividades náuticas, desportos náuticos. Temos aqui dois grandes competidores e campeões a nível internacional e, por isso, para nós é um prazer enorme estar aqui também a discutir essa temática e a dizer as ações que o Ministério do Turismo, o Governo, está a desenvolver para contribuir para que possamos proteger o oceano, que é para nós um principal recurso deste setor de atividade. Dizer ainda que o Governo tem um plano de desenvolvimento que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que absorveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E assim também, para o desenvolvimento do turismo, também tivemos que absorver esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dois aspectos ou dois princípios norteadores desse crescimento, que é a diversificação do setor,
ou seja, tornar um setor cada vez mais resiliente, mas em segundo lugar, o princípio da sustentabilidade, porque entendemos que é um imperativo ético hoje desenvolver o turismo para um desenvolvimento sustentável. Olhando para os desportos náuticos e a indústria náutica e esta atividade propriamente, nós podemos dizer que, sendo um segmento que tem num conjunto de clientes com um poder aquisitivo muito superior aos outros segmentos, obviamente que o efeito multiplicador que este segmento tem para o turismo e para a diversificação é superior àquilo que é a média. Por isso, tudo estamos a fazer para que estes eventos aconteçam em Cabo Verde, mas tudo estamos a fazer também para dar a nossa contribuição para que continuemos a ser amigos do oceano, porque dali saem muitos recursos. E porque, a nível internacional, nós verificamos que há um crescimento acima dos 2 dígitos deste setor. Mas não é só o turismo, é também a indústria naval, é também a restauração propriamente dita, a hotelaria e outros setores. Por isso é que nós temos aqui um casamento muito feliz entre a indústria náutica, dos desportos náuticos e o turismo. Obrigado. Thank you, Minister Santos. Now I'd like to move on to Mariana. Hi, welcome to Cabo Verde. So, what has it been like to be a part of the Ocean Race? And tell us about your experience en route here to Cabo Verde. Boa tarde, sou portuguesa, mas vou falar em inglês. So, this experience to come to Cabo Verde, it was tough. We had in Gibraltar big winds, big waves. It was interesting to see how resilient we need to be as a sailors. We had some gusts of 48 knots. Wow. And some waves went through my eyes like needles on my eyes. It was painful, but it was interesting how we can adapt on this environment and to get to Cabo Verde. It was very welcoming to come here and see all the people cheering for us. It was really nice. Beautiful. And going forward, you're welcome to speak in Portuguese if you'd like. It's totally up to you. Thank you, Mariana. We're glad you made it safely, and we've got a journey ahead of us, but it's exciting to know that you persevered through that challenge. So, thank you very much. Josh, you've been leading the charge when it comes to pioneering windsurfing adventures. Tell us a little bit about what sort of mentality you need in order to face challenges when you're doing something that no one else has done before. What do you think you can learn from these moments when it comes to being faced with the current world challenges that we're facing, like climate change? Well, being in the opportunity and the position to venture out into new areas, that's something I've been very blessed with. Coming from Hawaii, I grew up in the epicenter of surfing, the North Shore of Oahu. We have the world famous waves like Pipeline and Sunset Beach, and a lot of my colleagues rose up there, and we all kind of went forward and became the best in our field. Taking some of those experiences and riding the first ever waves in Jaws in Hawaii, coming to Cabo Verde and adventuring into big waves in Boa Vista, Reef de Ingles, or Cujajul, especially Punta Preta, waves that we have made famous together, my colleague Mitu and myself. We were able to really work together to put Cabo Verde on the map in this way. And it's been not only an honor, I feel extremely blessed to have been embraced by all you guys here in Cape Verde. This is my home. This is where God brought me to and put me here for some reason. And besides catching big air, I've met a wonderful lady that's my wife and got some kids. And this nice lady from the World Bank touched on something that brought some tears to my eyes. She talked about kids being hungry. And at the end, I've seen in Santa Maria people eating because we kite surf and we windsurf. I've seen families supported in a huge way
through tourism, through water sports. I've seen little seeds that were planted some years back grow into big, strong trees. And I do have my certain amount of pride for my part in it, and the ministers and all the great people here, where we've been blessed with a huge array of dignitaries and politicians and people that can move and make change. And Mr. Richard, thank you for your initiative, Mrs. Loven, and of course my colleagues. It's been a good ride. Thank you, Josh. Me too. You feel so far away on that side of the stage, but it's good to see you. Thank you for being here. You have such a close relationship with the ocean, and you've had this relationship since you were very young. Tell us a little bit about that, your childhood here in Cabo Verde, and how it developed you into the champion, world champion that you are now, and how has it played a role with your family, and what do you think the ocean is saying to us? Hello, everyone. So it's really a pleasure to be here because when I was a kid, I just saw this small sail passing Cape Verde, and I asked myself how it's possible this boat, it can move with the wind. And then I try also to building this boat, play on the sea with this boat, and now to be here on this stage, talk with all of you guys is really a pleasure. I can say all my life is around the ocean. I spend time on the sea, more in the sea than I stay on the land. Spend time with the family, with my kids, with the friends. It's where I have my job, where I get my food. So I can say I have a really big relationship with the ocean. I travel a lot for this reason, do some many coaching in a lot part of the world. And yeah, so the ocean bring a lot for me. So I can say thanks for the ocean, I'm here now. And I think now also the ocean asks help, so we need some help. Because it's so sad sometimes where we kite, you can see some turtles tangled on the nets, and yeah, and a lot of plastic on the water. So I think we need to take care more about this because it's a big problem we have, And sometimes I think about, okay, now we can see what we have on the beach, like plastic, but just try to think about what we have underwater. So yeah, for me, it's really an honor to be here. And one more question, me too. What do you think your sport of kite surfing has brought to Cabo Verde when it comes to the blue economy? Yeah, actually, I think kite surf bring a lot, because sometimes I have a school in the east coast of Sao, and sometimes there's a taxi just arrive there and ask me when there is wind, You don't know about kite, but you know if there is wind, you have a job, So yeah, I think it bring a lot job and also big opportunities and also dreams, because I remember when I did my crossing of the islands, and I saw some kids with a bag plastic on the hand and say, me to Monteiro. So when I see these things, for me it's really emotional, because then I say, okay, I share something, maybe this kid is not going to be a kite surfer, but one day he's going to be, someone, So I think kite bring a lot, and in Sal, Boavista, I can see a lot of people live with the kite surfing. Wonderful. Thank you, me too. Minister Santos, so we've heard both from Mitu and Josh about their water sports and how it's brought really good things here to Cabo Verde. We also saw the video earlier of Didi and his ecotourism project with sea turtles. Are there any plans to further support these conservation and ecotourism projects for the local communities and NGOs that are initiating it? Bom, obrigado pela questão. Bom, em primeiro lugar, para dizer que o governo tem uma visão muito clara sobre o que pretende a nível do crescimento do turismo.
Pretendemos que seja um crescimento sustentável para a preservação dos recursos naturais, humanos, patrimoniais e culturais, por forma que aquele que nos visita possa deliciar-se com a nossa diversidade em termos das ilhas, mas também, como eu disse, porque é um imperativo ético fazer esse desenvolvimento com esse controle de sustentabilidade. Por isso, criamos um programa, o chamado Programa Operacional do Turismo, que nos próximos 6 anos, nos próximos 4 anos, pretendemos investir cerca de 200 milhões de euros, designadamente na oferta, na promoção, na sustentabilidade, na governança e nos recursos humanos. São 5 subprogramas para que possamos diversificar, tornar o turismo cada vez mais inclusivo e para que também o impacto nas famílias seja cada vez maior. E com tudo isto, nós queremos com que também estejam outros parceiros, privados, mas também organismos não governamentais, como é o caso da experiência de São Pedro, de Didi, que é uma experiência que o governo está a apoiar com o suporte do Banco Mundial. Queremos continuar a fazer isso, porquê? Porque o país é um país pequeno, apesar de termos a dimensão da França, mas só que são 99% só mar, é um país pequeno, não pode querer fazer a competição internacional com outros países através do preço. Terá que ser pela diferenciação do seu produto. E para isso precisa apostar na diversificação. E os desportos náuticos é um dos segmentos que nós estamos a apostar. Precisamente porque temos mar. E mar significa desportos náuticos, significa sol e praia. E queremos continuar a fazê-lo em concertação e em articulação com os demais parceiros que nós temos. Mas queremos também desenvolver outros projetos que estejam alinhados com aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Lançamos recentemente o programa de sustentabilidade no turismo, com que objetivo? Para levar com que as 2 principais ilhas, Sal e Boa Vista, sejam as 2 principais ilhas que vão ser as primeiras a serem ilhas catalogadas como amigas do ambiente, onde vamos ter o primeiro hotel 100% verde, zero plástico, carros elétricos, transição energética, utilização das energias renováveis, isso tudo num pacote que nós queremos fazer isto em articulação com os hotéis, os principais stakeholders. Mas também dali queremos assinar um pacto, que é o chamado Pacto de Sustentabilidade no Turismo. Ou seja, é um grande compromisso com todos os operadores das ilhas, de Sal e da Boa Vista, e pretendemos depois expandir isso para as outras ilhas, para que possamos crescer com controle. Crescer em que cada stakeholder, cada hotel dessas ilhas subscreva um conjunto de metas para, na área do ambiente, na área da utilização da água, na substituição do plástico por outros materiais e outras soluções, para que possamos transformar Cabo Verde, de facto, num destino sustentável e utilizar esta marca para vender lá fora. E o lixo e o combate àquilo que está a acontecer nos oceanos tem que ser feito em terra. E é com o contributo do Ministério do Turismo e o contributo do Governo nesse aspecto, é poder instalar centros de valorização e tratamento do lixo nas principais ilhas para impedir que o lixo chegue ao mar. São compromissos plasmados nesse programa, com o suporte do Banco Mundial, que nós estamos a desenvolver em Cabo Verde, com essa ideia de que nós não podemos continuar a crescer
de uma forma desregrada, não podemos continuar a crescer sem ter a sustentabilidade como princípio norteador deste crescimento. Obrigado. Thank you. Thank you, Minister. I'm just curious, me too, or Josh, do you have a response as far as what the Minister just mentioned about the development of, the ecotourism here in Cabo Verde? Did you have any thoughts? I think it's really important, like the tourism of sport in Cape Verde, because I can see like all my life I spent like in the ocean in South Santa Maria. You can see a small restaurant when there is some kiters coming, and you go there and you eat, and then next year this restaurant you have like 10 places because you grow up. So it means there is something move around, and there like inside you can see a lot of people depend of that, like in the high season everyone is happy because you have a lot job, so a lot tour islands, and then this is bring a lot. And also it's nice like to go to the ecologic part, like in my school we have 100% ecologic energy, so we focus on that because we work with the wind. I think we need to take the profit of that, so to combine all these things, I think is really important, and the sport guys is really sensibility about that, because we want to take care about our nature, so we can combine all these things together. Wonderful, thank you, me too. Josh, do you have a response? Well, I think, Mr. Minister, there's also the question of there's areas, and this goes with the Minister of Environment that was previously up here, just to not build anything. Punta Preta, it's the most beautiful natural golf course, but in a wave. It doesn't cost us any money. We just have to not touch it. So we have various spots throughout the Cape Verde Islands that need to be marked and just be like, don't touch this, don't build anything here. Of course we need to build, of course we need to grow, of course we're not totally hippie and don't want to build nothing, but we need to protect because it cost us nothing and we have a huge gain in return. So I personally challenge you, both as minister and friend, to take this challenge to mark out the key areas, seja Ponta da Tuntarafal, seja Baixo de Rocha na São Nicolau, seja Ponta Preta. Nós temos muita onda para proteger. Now I'd like to transition back to ocean rights. And Mariana, I'd love to ask you, we've been talking about that all day today, ocean rights, everything. This is our mission. What are your personal feelings on ocean rights? And as an offshore sailor, do you see the ocean as its own living, breathing entity? Yes, and I have a story from last Ocean Race Europe. We were upwind, like 35 knots, and we had a big plastic tube, like 30 meters long, and we couldn't remove it from the keel and the rudders. It was crazy, and it affected us. I cannot imagine how it can affect turtles and all the nature. So it really affected me personally, and I decided to, when we go offshore, we try to reduce plastic on board, that's for sure. And we try to avoid these Ziploc bags. And it's so easy to go on the easy way. Like, this is comfortable, so I will pick up the Ziploc bags and to prepare all our food and our daily kits. But we are trying to avoid that and replace for other, like net bags or different. We have always options, and that's for sure what we need to try to do on land as well. If we go to the supermarket and we are about to buy
a plastic bottle, water. Do we have another option? Yes, we have. The key is our daily choices. So we need to think about the other option. We always have another option. Exactly, and I know yes. While you're on board, you have to everything needs to be minimal because weight is important in the ocean race. And so when you bring those same behaviors on land, I mean, it's possible. You're proving, you and Boris and your teams are proving that it is possible to live a very low waste lifestyle using reusable items. What other tactics do you use on board, Boris, with your team as far as sustainability is concerned? On board, I think we are already quite sustainable because we use, for the weight reason, we use minimal things. We have solar panels on our boat, and most of the boats have that. Solar panels and also little propellers in the back, so when we sail through the water, it creates the electricity for the onboard systems. And it's a beautiful feeling to go over the ocean and you collect electrical energy to make your drinking water from desalinating the ocean water. And you have the wind, the infinite wind to propel you, so the only limited resource is your food. But the food is very lightweight astronaut food, so we can really go for 100 days or longer, infinite. And this is also a little bit a metaphor maybe for how we have to create a sustainable economy and society, that we use the wind and the power of nature and the waves and the energy of the ocean and the energy of the sun. It should be enough to fuel everything we want to do, and without burning fossil fuel. And then if we achieve that, then we can go infinitely into the future. And that's really what sustainability is about, I think. Excellent. Thank you, Boris. Okay, so we have just a few minutes left in our panel. I would love to go, starting with me, to go across the panel and just mention, if you could relay one message to our world leaders, to our policymakers, to our ministers, a message from the ocean, what would it be? It's like I say, the ocean, you ask help, you know. So let's think about before we take decisions, because we can see, like here in Cape Verde, we are islands, and we depend of oceans, you know. In the past year, you can see the hurricane, this start to be really close to Cape Verde. We have like Fred pass here, it destroyed a lot of things. So we can see the nature tell us something. So let's try to protect, okay? And I think everyone can do a little bit. Sometimes just some message, we can change a lot of things, you know, like in our kids at school. So we can do a lot just in one small message. Excellent. Thank you, me too. Josh? So I like to do things very simple. I saw that somebody else already did a very hard job by preparing this One Blue Voice website. We had the UN Secretary General here to support this. So just everybody go online, sign up to One Blue Voice. Very easy, the work's done for it. We all want a clean ocean. We all want to have fun with our kids. We all want to eat fresh fish. OneBlueVoice.com. Thank you, Josh. And we'll have iPads, I believe, afterward at the reception where anyone can sign up on the iPad, or you can do it on your phone. So thank you for that. Minister, what would you say to your colleagues and other, leaders around the world? What's the one thing that you would send as a message from the ocean? Bom, em primeiro lugar, dizer que creio que os cabo-verdianos estão duplamente comprometidos com a defesa dos oceanos. Em primeiro lugar, porque fazemos parte deste planeta e logo temos essa obrigação adveniente desta razão. Em segundo lugar, porque o país depende dos oceanos. No caso concreto, através do principal setor, que é o turismo, e que tem um efeito multiplicador em todos os setores da atividade. Significa que é o principal setor que cria
empregos, mas que leva com que outros setores da atividade económica também criem emprego. Ou seja, todos os cabo-verdianos estão convocados e estão implicados nesta grande obra que é planetária, que é de proteger os oceanos. Porque ao protegermos os oceanos, estamos a proteger os nossos postos de trabalho, estamos a proteger a nossa qualidade de vida. Logo, é uma obrigação para nós todos estarmos envolvidos nesta grande tarefa que é de proteger os oceanos, que é um centro de recursos, mas é da sobrevivência dos cabo-verdianos. Por isso estamos duplamente comprometidos e convocados para esta tarefa. Obrigada. Boris, what's your message from the ocean to world leaders and policymakers? What would it be? Yeah, my message is this is a race we must win. We need climate action now. Among the threats that the ocean faces, the climate problem, the climate crisis is one of the biggest or the biggest threat. And many people don't know how important the oceans are for our life. Our lives depend on the oceans. They regulate the climate. They still absorb lots of the CO2 and mitigate climate change, but we ask them too much. The oceans ask now for help. And we need to accept this challenge. This is the race. We cannot wait any longer, and things cannot happen in 5 or 10 years, but need to change very dramatically now. We really need to tech course, tech and go the other way. Thank you, Boris. And Mariana, what is your message from the ocean to world leaders and policymakers? Well, as I mentioned before, it's easy to get comfortable with plastic. I hate plastic, and yeah, there is always a second option. And if they are selling, it doesn't mean it's good to buy, right? So, option 2, don't buy it. Thank you, Mariana. Excellent. Please join me in thanking all of our panelists today. Thank you so much. Me too, Josh, Minister, Boris, Mariana. Thank you. So now I have the opportunity to introduce a video from a very important person from the Ocean Race who works with us, Miss Wendy Schmidt. She's the co-founder of 11th Hour Racing, and that is one of the race's premier partners and founding partner of our sustainability program, Racing with Purpose. Please welcome Wendy Schmidt. When you watch some of the footage of the ocean race, with sailors crossing vast stretches of the open ocean in their relatively small vessels, sometimes held to the Earth's watery surface only by delicate foils, it's a little overwhelming. The footage can be electrifying, but it's also humbling. You think of the teamwork it takes, the courage to encounter uncertainty day after day, the commitment to a distant goal you have to fight for every waking minute. These sailors clearly believe in their sport and in this extreme competition, but also now, supported by the Ocean Race's Racing with Purpose program and by 11th Hour Racing, the founding partner in the program, they believe in something more. You sense as the sailors come ashore at stopovers, like this first one ever in Cabo Verde, that they're arriving from a place and an experience most of us will never know, as if they'd walked onto our familiar shore from another world. That's the irony, of course. It's not another world. It's ours. And it's one we've only begun in the last few decades of rapid technological advancement to truly explore. Only now are we learning what we need to understand about the visible and invisible connections between the living systems of our planet. Between them, sky, land, and sea, they supply the life support system we depend on, for you and me and for every living creature that ever graced the Earth. The ocean is the largest living system we know on Earth, and its mysteries, capacities, and limitations are quickly becoming front and center for the human community. As we've heard at today's summit, there's no time for turning our backs on the challenges human industrial activity has presented to a once healthy ocean. The sailing teams competing in the ocean race have committed themselves to a healthier future for the world's ocean. They're working to address the impacts of the maritime industry
and are serving as citizen scientists during their journey, collecting water samples and gathering other important scientific data. As the Ocean Race competitors explore the surface of the ocean, scientists on platforms like Schmidt Ocean Institute's soon-to-be-launched research vessel Falcor 2 play a critical role in exploring what we call our unknown ocean. We have the technology, the resources, and the resolution to make unprecedented progress in our shared knowledge here, while also supporting the UN Decade of Ocean Science and the goal of Seabed 2030 to fully map the features of the ocean floor by decade's end. With this rapidly accumulating knowledge, we'll generate new understandings of the undersea world that's been so long hidden from us. And from this emerging new perspective led by science, we'll be able to appreciate the ocean's true value, its vast ecosystems, and its critical connection to life on land. Policymakers and those who manage ocean resources will have a wealth of better data to guide decision-making. It's going to take all of us, wherever we live, to shift public perception to recognize the ocean as our most precious global resource. I hope you can take all you've heard here today and find your way to join the global movement in support of ocean health. Here's to an exciting and safe 2023 ocean race and our commitments to excellence in sport and racing with purpose. Many thanks to Wendy for her lovely message and her continued support of the Ocean Race Sustainability Program. Can you believe that we're almost to the end of today's summit? Maybe. Well, it's been a great day so far, and it's been just beautiful to see everyone's faces here, listening intently, and we hope that you've received a lot of good things and actionable items that you will take forward. So to deliver our final speech of the day, I'm pleased to introduce His Excellency António Correia, President of the National Assembly of Cabo Verde. Welcome. Senhor Presidente da Ocean Race, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados nacionais, senhora Presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, senhora Primeira-Dama de Cabo Verde, senhores embaixadores aqui presentes, distintos convidados, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. É com muito júbilo e amor-abeza que nos é característico que, na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional, saúdo-vos em nome de todo o povo cabo-verdiano e em meu nome pessoal, desejando a todos continuação de boa estadia nesta nossa belíssima, acolhedora e encantadora Ilha de São Vicente. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para felicitar a coragem, resiliência e determinação dos heróis dos oceanos, que desde a sua partida de Alicante têm galgado milhas e milhas, desafiando ventos e marés para nos trazer, pela primeira vez em 50 anos, a Ocean Race, um dos mais, se não o mais prestigiado desporto náutico do mundo. Hoje, Cabo Verde é o palco do mundo dos desportos náuticos. Contamos com a presença de tão altas personalidades do mundo do desporto, da política, da ciência, de negócios, entre outras. Temos entre nós pessoas provenientes das mais diversas partes do mundo, algo de veras compensador. Minhas felicitações ao Governo de Cabo Verde e a todos os envolvidos na organização. Celebramos a reunião de pessoas que amam o mar. Parabéns à Ocean Race pelos seus 50 anos. Parabéns por ter inteligentemente colocado a natureza e o oceano no coração deste projeto. Minhas senhoras e meus senhores, se esta distinção e inclusão de Cabo Verde na celebração dos 50 anos da Ocean Race por si só é motivo de orgulho, a nossa satisfação aumenta de intensidade, pois esta regata, mais do que uma prova desportiva, comporta consigo um movimento de consciencialização que desde 1973 tem procurado despertar o mundo para a necessidade urgente de proteger a natureza e acelerar a restauração da saúde dos oceanos. Cabo Verde, enquanto país arquipelágico, plantado no meio do Oceano Atlântico, com certeza olha para o mar como fonte de beleza, mas também vê no mar riqueza, oportunidade e responsabilidade.
Afinal, cerca de 99% do nosso território é mar. E é com esse sentido de responsabilidade que nós entramos nesta rota. Juntamos a nossa voz às vozes da Ocean Race e das Nações Unidas, superiormente representada nesta cimeira do oceano pelo seu secretário-geral, que incansavelmente tem clamado para a emergência climática e para a necessidade de todos, governo e sociedade civil, setor privado e ONGs, começar já e agora a tomar as medidas necessárias e a adequar discursos e comportamentos a fim de salvar o planeta e assegurar um ambiente saudável para as gerações futuras. A participação do secretário-geral não só eleva a dimensão deste evento, como também é prova inequívoca do prestígio que Cabo Verde granjeou e vem granjeando na arena internacional, particularmente pelo funcionamento da nossa jovem democracia e nosso efetivo alinhamento e engajamento nas grandes causas internacionais, tendo demonstrado atitude exemplar em termos de convergência técnica, política e normativa. Durante cerca de 5 horas de reflexão sobre assuntos inerentes aos oceanos e às alterações climáticas, além das destacadas alocuções que antecederam os 4 painéis que tiveram lugar ao longo desta cimeira, que agora acaba, apraz-me registar as brilhantes explanações dos ilustres oradores que nos proporcionaram o debate de temas tão importantes, bem como a partilha de dados, experiências e práticas relativos aos oceanos. Depois dessas contribuições todas, arrisco-me a afirmar que a frase que melhor resume as lições desta cimeira é: todos à ação, sem perder mais tempo e esperar por ninguém. Sem perder mais tempo, pois não é possível nem inteligente esperar que o mal propague ainda mais para só depois passar-se à ação efetiva e à tomada de medidas que a situação atual exige. Sem esperar por ninguém, porque as responsabilidades de ação impendem sobre cada um em particular e somos apelados à vocação para a ação individual enquanto missão. E se cada um assim fizer, estaremos todos a agir individualmente e ao mesmo tempo, e os ganhos serão mais imediatos e de maior dimensão. De facto, a consciencialização ambiental e o engajamento de todos na preservação do ambiente e no combate à aceleração da sua degradação não são uma tarefa fácil, mas uma necessidade premente à escala global. E justamente neste particular, as ações e experiências da Ocean Race desempenham um papel fulcral, merecendo para sua prossecução o engajamento de todas as autoridades e organizações nacionais e internacionais, o que passa necessariamente pelo reforço de meios financeiros e tecnológicos. É preciso destacar que as informações oceanográficas recolhidas pela Ocean Race permitem que, com base em evidências científicas, sejam tomadas providências tempestivas. Cabo Verde tem desdobrado na adoção de políticas amigas do ambiente. Devemos continuar a prosseguir nessa direção. Sempre que o assunto tem a ver com as alterações climáticas e suas consequências para a humanidade, estaremos na linha de frente do bom combate. Temos acompanhado as conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e, enquanto país insular, olhamos com preocupação o fenómeno do aquecimento global e suas consequências no desequilíbrio do ecossistema global e elevação do nível das águas do mar. Estamos absolutamente envolvidos na materialização dos ODS 14, proteger a vida marinha, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Sabemos que ainda temos muito caminho a fazer, mas alguém dizia que quem quiser mudar o mundo tem de sonhar e tem de esperar pessoas. A Ocean Race em Cabo Verde é um sonho tornado realidade. O seu propósito é fonte de inspiração para nós. Estes 10 grãozinhos de terra espalhados no Oceano Atlântico, onde vivem mulheres e homens que ambicionam o seu desenvolvimento sustentável e por ele lutam sem dar tréguas. Nós queremos, com esta Ocean Race, dar início a uma nova era na consciencialização da importância da preservação da saúde dos oceanos. É nosso propósito marcar um antes e um depois da
Ocean Race 2023, no que diz respeito ao envolvimento na proteção dos oceanos, no combate às alterações climáticas e na transição energética, proposto pela organização com suporte das Nações Unidas. Queremos abraçar este propósito rumo à Declaração Universal dos Direitos dos Oceanos. É certo que serão necessários recursos financeiros que só pela via do esforço interno não conseguimos mobilizar. Consentimos e assumimos o compromisso de o fazer, mas precisamos de apoios dos nossos parceiros bilaterais e multilaterais. Vou concluir esta minha intervenção desejando bons ventos aos velejadores na viagem à cidade do Cabo, o próximo destino, e a todos os demais destinos, na certeza de que, no final, em Génova, haverá um único vencedor da prova, mas convosco seremos todos vencedores pela causa ambiental. Todos à ação, sem perder mais tempo e esperar por ninguém. Estou esperançoso de nos reencontrarmos na próxima edição. Venham conhecer Cabo Verde. Venham conhecer Mindelo, cidade do Porto Grande, cidade linda e desejosa de voltar a vos acolher com a sua nobreza. Abraços do tamanho dos mares de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigada, Mr. President. Thank you very much for your words. Here to offer a final reflection of everything we've heard today here at Ocean Race Summit Mindelo. Please help me welcome Summit and Policy Director at the Ocean Race, Johan Strid. I was asked by the Prime Minister to do a closing summary and try to summarize all this. I think I have 3 words, and then I have a few more after that. But the first 3 words is action, action, and action. Further that, I would like to say a few words on how we in the Ocean Race, together with our friends in Cabo Verde, in the Seychelles, in companies, in NGOs across the world, will continue to work on the mission to, in the future, get in a possible Universal Declaration of Ocean Rights. First of all, we have summits like this. This year, we have 5 more summits like this planned across the planet. The next one is in Itajaí in Brazil, the one after that in Newport, Rhode Island, the United States, then Aarhus, Denmark, Genova in Italy, and finally in September, on the sidelines of the UN General Assembly, a summit in New York City. In between this, all of what has been said here will be brought to a gathering of international experts on ocean policy, ocean science, and ocean literacy and all the issues that have been talked to, in order to find what was the core of what was said here and what does that mean for ocean rights. So in September, we will present some principles underpinning ocean rights. The Prime Minister asked me to do a summary. I have sit and scribbled a bit during the summit, so I've written a declaration. And I will, with the powers invested in me, read it out and have your acceptance on it, and then we will use this to represent what has happened here. And it is a few points. So the first of all, we acknowledge the unique knowledge and expertise provided here by all the speakers and panelists. And we recognize the unique status of the ocean for all life on Earth, stressing there will be no healthy planet without a healthy ocean. We are reinforcing the unique status of the ocean for all life on Earth, stressing that there will be to protect and restore the health and well-being of the ocean. We are stressing the need for an ever-increasing effort gathering scientific data about the ocean, welcoming the unique efforts of the data gathering made by the sailors taking part in the ocean race. We are desiring to promote mutual interest through cooperation in the field of marine education, particularly in ocean protection and preservation.
We are stressing the importance of ocean literacy programs aimed for youth, the general public, and decision makers in politics and business, welcoming educational efforts from sports and other institutions. We are recognizing the role of sport in general and ocean racing in particular in working towards restoring a balanced relationship between people and the ocean. We are recognizing that the ocean provides 50% of the world's oxygen, sequesters carbon dioxide, and regulates climate, and it is a source of food and livelihood, providing jobs and socioeconomic supports for billions of people, and that many of the present economic activities and practices related to the ocean is unsustainable. We are underlining that the inclusion and respect for diverse values, knowledge, and practices, including many oceanic and indigenous peoples' worldviews, such as those of Cabo Verde, can advance equity, justice, and sustainability in the blue economy while preserving the health of the ocean. We are stressing that the ocean has the inherent rights to exist, to thrive, and regenerate its vital cycles to integral health, diversity, and restoration, and is revered by many as a source of spiritual and cultural sustenance with whom we have responsibilities to respect and care for. We underline the need for a shared vision of the interconnected relationship humankind has with the ocean and close cooperation across global society at large, including national and local governments, non-governmental and sports organizations, faith-based organizations, foundations, and the private sector. We are welcoming and supporting the call to action towards a universal declaration of ocean rights and the global movement to advance a developed ethical and moral foundation for the relationship between humankind and the ocean. We are urging all nations of the planet to recognize the inherent rights and intrinsic value of the ocean and to support a future decision on a universal declaration of ocean rights. And finally, we are requesting the United Nations to include this declaration in the preparations and the agenda for the 2025 United Nations Oceans Conference and in the Summit of the Future 2024. I hope that summarizes it all. Thank you very much. Thank you, Johan. That was a great summary, and we will have that perhaps typed somewhere and sent at some point so everyone can take a look. Wow. Okay, we have reached the end of our summit today. Again, thank you all for being here and for your attention. One quick note about the video featuring Didi and our ecotourism here in Cabo Verde. We're going to send the link out with the full video to all of our summit attendees, so keep an eye out for that message so you can watch the remainder of the video. And I think what Johan said, I mean, when you began with action, 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 that's where we need to head. But in order to take action, you have to be committed to a value. And that's something that I mentioned this morning. Our values must align with our actions, and somehow we can do it if we do it on our own first as individuals, but also collectively as people who share similar values and care for the ocean. I've got a lot of thanks to say because a lot of people put much work into this in order to make the summit happen today. First of all, thank you to the government of Cabo Verde, especially Harold and Ivan. Thank you, thank you, thank you. The Ocean Race Summit's team, they're all scattered throughout the room, but thank you for your hard work. Lucy Hunt is the content director, and she's here, right here next to us. The audiovisual team, the AV team in the back, thank you for all your work as well. Our catering crew for lunch and breakfast and coffee. And of course, all of our lovely volunteers who have spent their free time with us here to make this event happen. So thank you all very much. Can I get a round of applause for all of the folks who made this happen? So again, thank you for being here at the Ocean Race Summit Mindelo. My name is Danny Washington. It's been an honor to be the host today, and so much gratitude for all of our guest speakers who shared their valuable wisdom with us. When we look at supporting ocean rights, we talk about relationship, reciprocity, reverence. All these things can come into play if we want to see a universal declaration of ocean rights come into work
in the future, in the very near future. We also want to thank our partners, our premier partners with the race, as well as the founding partner of the sustainability program, 11th Hour Racing. And if you'd like to take action, as we've mentioned many times today, you can join the One Blue Voice campaign. We'll have iPads outside. You can also do it on your phone on our website. And then there'll also be a photo booth. So if you want to take some photos, we have this really cool GIF/photo booth where you can take a picture with the One Blue Voice logo. It looks awesome, and you can share it on social media. And very important, please enjoy the racing. The Ocean Life Park is very vibrant, music every night. Please join us out there, meet the sailors, go see the boats. We want you to be a part of this race. And we'll have a feedback form outside for the reception that you can tell us anything that you think about the summit, what you liked, maybe what you didn't like, what we could improve. We would love to hear from you. So thank you all again. So on behalf of the Ocean Race and the Ocean Race Summit's team, thank you again for your time, and we invite everyone to enjoy refreshments outside. Thank you. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada.